Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. So, hari ini saya akan present CME tajuk takiarrhythmia, supervisor by Dr. Syazwati. Okay, nama saya Anissa Dila Pengantin Rahman. So untuk tajuk takiarrhythmia ni kita kena tahu first the basic one, which is tachycardia lah. Tachycardia means that heart rate is more than 100 beats per minute, while tachy and arrhythmia pula maksud dia irregular or abnormal heartbeat. So the irregular and the abnormal heartbeat tu selalu kita boleh nampak in the ECG lah. So there are banyak differential diagnosis for tachyarrhythmia, but the basic type that we should know is supraventricular tachycardia, atrial flutter, atrial fibrillation with aberrancy, ventricular tachycardia, and torsades de pointes. So here is the tachyarrhythmia framework. So bila we encounter so there are a few differential diagnoses in under tachyarrhythmia. So bila kita encounter patient yang ada tachycardia, we should see the rhythm first. Is it regular rhythm or irregular rhythm? And then after we see is it regular or irregular, then we see the QRS compare. Is it narrow or wide? If the ECG that you look at is regular, then you see that the QRS compare is either normal or narrow. Then this differential diagnosis should bear in your mind. For example, like sinus tachycardia, SVT. Under SVT, we got AV and RT, autodromic AV RT, and then atrial tachycardia, atrial flutter, and junctional tachycardia. And then if the QRS compare is wide means that in ECG, there will be more than three boxes, so or more than 0.12 seconds. So the example of the wide QRS with the regular rhythm is Assalamualaikum. Dengar. Ati, off microphone Ati. Tachycardia, SVT with bundle bunch block, and bagi 3 lepas CT lah kot. And pre-excited SVT. So that one all is regular rhythm. So you see on the ECG is regular. Irregular. Ati, dengar Ati cakap phone Ati. Sorry, kejap. Ati silent kan. Minta maaf. Tak apa. Okay, so if it irregular, then if you see the ECG is irregular rhythm, we should bear in mind usually kalau irregular tu mesti fibrillation, so it's atrial fibrillation. Kalau dia narrow QRS, it is atrial fibrillation lah. Tapi kalau dia wide QRS, usually it is atrial fibrillation with aberrancy. So with aberrancy tu maksud dia ni atrial fibrillation with aberrancy tu maksudnya with something else yang abnormal. For example, yang kalau boleh tengok kat bawah tu, yang wide QRS tu atrial fibrillation with bundle bunch block, or atrial fibrillation with variable atrial flutter with variable AV block and bundles branch block. So this tachyarrhythmia framework ni yang kita kena betul-betul faham. Is it regular or irregular? And then is it narrow QRS or wide QRS? Untuk kita diagnose patient punya diagnosis based on ECG lah. Kalau kita tengok ECG tu kita nak diagnose patient diagnosis. Okay, so when we deal with a patient yang ada tachycardia, this is the algorithm that we should remember. So this algorithm is from American Heart Association lah, the one that we generally universally use. So the first thing when patient come, you should assess the clinical condition. Usually when patient have tachyarrhythmia, the heart rate will be more than 150 lah. So after that, after you see the heart rate, we need to identify and treat the underlying causes. So first, do the basic ABC step, like maintain the patent airway and breathing, give high oxygen expansion, is hypoxemia, and put patient on cardiac monitor to identify the rhythm, and also take the vital sign lah. So and then we see and then the next step is we see is it patient have persistent tachyarrhythmia that causing these signs. This sign indicates patient is hemodynamically unstable. For example, hypotension, or patient has acute altered mental state, sign of shocks,
and then ischemic chest discomfort and also acute heart failure. If patient have this, patient come to you with tachycardia or tachyarrhythmia with this sign of hemodynamically unstable, you should, if yes, then you should give synchronized cardioversion. When we were about to give a synchronous cardioversion, we need to consider sedation, and also if we see the QRS complex is regular and narrow, then we can consider giving adenosine first before we do the synchronous cardioversion. For the tapi kalau patient tak ada all this sign, patient came to you asymptomatic without signs of hemodynamically unstable, then if the white, if based on ECG, a patient has white QRS which is more than 3 boxes or more than 0.12 second, we should do the basic step lah, obtain IV access, buat ECG, and then consider giving adenosine also if only if the ECG is regular and monomorphic, and consider give other anti-arrhythmia infusion, and also consult our specialist lah. And then that is if based on ECG dia ada white QRS. Yang I cakap before kan, kalau white QRS means that kalau dia regular and white means that either ventricular tachycardia lah. Tapi kalau dia tak white QRS, it's narrow or it's normal, then maksud dia under regular rhythm and it's narrow. Kalau based on yang tadi kan, yang this based on this framework yang boleh nampak dekat belah kiri tu, so dia regular and narrow, maksudnya either sinus tachy ataupun SVT. Kan, itu yang the basic one, and this one this table atrial flutter. So kalau SVT, our basic management, first kalau patient datang stable, kita boleh consider do vagal maneuver first lah. Vagal maneuver tu maksudnya cardiac massage tu. I'll explain later deeper about the vagal maneuver, and then after if it unsuccessful, then we can proceed to adenosine, and then we can also give beta blocker, CCB, and also consult a specialist. Okay, saat Anis Anis tarik nafas dulu, macam tak ada bernafas je. Okay, relax dulu. Okay, so slide ni important. Okay, tapi the point yang Anis cuba make ni, keep it simple kan. So patient datang, tachycardia, first thing you need to do is, of course, make sure patient ABC tu okay lah, patient bernafas lah kan, hidup dan bernafas, okay. So settle. Kemudian the next thing you should do is attach cardiac monitor. Okay, then lepas tu determine whether patient tu stable or unstable, because that will determine lah you nak treatment apa. So once dah determine, then signs of instability tu yang ni lah. Basically if patient exhibiting sign and symptoms of shock, which is everything yang dalam kotak merah ni, maksudnya patient tu unstable, and your option is synchronized cardioversion. Tak ada option lain lah. Okay, let's keep it simple. Tak payah fikir pasal ubat, tak payah apa. Patient unstable, synchronized cardioversion, tachyarrhythmia. Then for you to determine, biasalah masa ni kan tengah kalut-kalut kan, dan rhythm keluar on cardiac monitor. So next thing you need to determine is whether it's narrow complex or broad complex, because that will further narrow down your diagnosis. If it's narrow complex, then you need to see whether it's regular or irregular. If it's regular, macam Anis cakap lah, SVT ataupun sinus tachy. Dalam konteks kalau patient ada symptoms ni, kita kata it's SVT lah, kan? But if it's irregular, it's AF or flutter. It doesn't matter. AF, flutter, treatment, basically kalau synchronized cardioversion tu, it's the same. Bagi synchronized cardioversion juga kan. SVT pun sama. Unstable SVT, dia cuma beza dari segi dose energy yang you bagi lah, kan. Irregular will require higher energy. Sama juga bila pergi ke broad complex, you nak tahu whether it's irregular or regular lah. If it's regular, it's VT lah. If it's irregular, sepatutnya patient tak ada pulse lah. Tak ada patient yang VF with pulse. Kalau nampak macam VF tapi ada pulse, maksudnya dia bukan VF lah tu. Ada some sort of benda-benda aberrancy apa semua.
kan, AF with bundle branch block ke dan sebagainya. Just keep it simple. It's not really important to determine apa the exact arrhythmia, tapi if you can get sort of group kan, narrow complex irregular, narrow complex regular, then it can direct your management. So nanti Anis akan explain kan apa beza synchronized cardioversion dengan defibrillation kan. Dengan fibrillation. Ada akan cerita kan. Okay, carry on. Okay, insyaAllah. So, lepas tu kalau macam tertanya-tanya pasal dosage untuk synchronized cardioversion, boleh tengok kat kotak yang sebelah tu. Based on macam Dr. Faris cakap tadi, kalau rhythm dia regular, it require less energy lah, which is 50 to 100. Kalau narrow regular, kalau narrow irregular 120 to 200 joule macam tu lah. And yang lain-lain tu boleh tengok. So kalau macam kita nak bagi adenosine, first dose usually 6 mg rapid IV push followed by normal saline flush lah, and then the second dose 12 mg if required. So example of anti-arrhythmia infusion pula. Anis, boleh Anis cerita in detail sikit tak macam mana cara nak bagi adenosine? Patient datang SVT, step by step. Mungkin ada setengah-setengah kawan-kawan kita ni tak pernah lagi bagi adenosine ke patient SVT. So cuba explain step by step. Macam mana nak bagi? So this is important Okay. Boleh, tetapi dia ada dalam slide yang terus. Ada slide lain. Okay. Ada slide lain, tak apa. Dan tak apa, kita tunggu slide itu sampai lah. So balik kepada slide tadi. Yang nak present ni. Sorry, balik kepada slide tadi. Slide yang tadi. Yang algoritma. Algoritma tu. Jangan risau. Dr. Hati tak marah. Okay. Yang bahagian ubat-ubat ni, ubat anti-arrhythmic ni, untuk tidak memeningkan kepala, for kita kat Malaysia ni, adenosine dengan amiodarone je. Yang procainamide, sotalol ni is good to know, tapi it's not available lah. Tahu tak apa, tapi supaya tak terpegun lah bila orang sebut. Tapi in terms of practicality, kita tak ada benda tu. So tak payahlah penat-penat menghafal benda tu. Okay, carry on. Sorry kacau. Okay. So kita start dengan sinus tachycardia. Mungkin first thing yang kita perlu tahu adalah sinus tachycardia kan. So sinus tachycardia ni kalau kita tengok kat ECG tu, selalunya kalau sekali tengok kan, macam R to R tu it will be less than 3 box lah. Kalau less than 3 box tu maksudnya dia punya heart rate tu is more than 100 lah kalau sekali kita tengok ECG tu. And then kalau sinus tachycardia macam biasalah dia ada normal P before the QRS complex, and then dia punya rhythm is regular, and causes of usually of sinus tachycardia ni macam patient either dehydrated kan, hypovolemia ataupun shock, sepsis, benda-benda yang kita encounter, PE, anemia, exercise, even drugs, patient ada hypothyroidism, even the normal situation pun macam patient ada pain ke, boleh cause sinus tachycardia juga, and also anxiety and a lot more other causes lah. So that is the sinus tachycardia. Dekat ECG kita boleh nampak normal P in front of the QRS complex. For the supraventricular tachycardia. Okay, so supraventricular tachycardia ni kan nama dia sendiri adalah supraventricular. So maksudnya dia atas ventricle. Atas ventricle tu kita ada atas sekali kita ada SA node, and then kita ada AV node. Sekejap saya akan tunjuk gambar lah. So basically supraventricular tachycardia ni is a condition where heart rate is suddenly increased to 100 to 200 beats per minute, and 1-to-1 AV conduction is maintained. So SVT is most often either due to re-entry, maksudnya daripada AV node tu dia duk re-entry ke situ, generally within the AV node, or involving the accessory pathway. However, due to enhanced automaticity juga can cause SVT. For example, sinus node re-entry, intra-atrial re-entry, and the ni lah. SVT usually they can occur in patient with healthy heart, but also can occur with patient with organic heart disease, and also WPW syndrome. The arrhythmia is usually sudden onset, and in this patient, selalunya dia akan complain of either palpitation, dyspnea, lightheadedness, or even chest pain.
So these are the type of SBT. There are couples of type, but two types that we should know because these two are the most common one. The first one is AVNRT, or this is caused due to AV node re-entry. It's about 60% lah. AVNRT tu nama penuh dia atrioventricular node atrioventricular node re-entrance tachycardia. Untuk AVRT pula atrioventricular reciprocating tachycardia. Nama penuh untuk two types of SBT ni lah. Okay, so untuk yang the one AVNRT tu punya ECG, kalau kita tengok dia punya P wave tu usually most frequently dia akan buried dia akan retrograde P wave most frequently buried in QRS, or dia akan ada short RP lah. Okay, so boleh tengok kat sini kan ECG yang gambar A ni. First gambar height ni dia tunjuklah ada re-entry dekat AV ni, dekat AV node ni. Dia kan ni SA node, AV node kan. Dia akan re-entry kat sini dululah before macam P kan, sebab tu dia nama dia SBT. So kalau kita tengok kat sini P wave tu dia buried in QRS complex. So kita tak boleh clearly seen P wave. So bila kita tak nampak P wave, time ni lah diagnosis SBT should come into our mind. And the second one, kalau dia instead of dia re-entry dekat dalam AV node ni, dia use accessory pathway. So accessory pathway ni, contoh dalam gambar B ni, dia akan macam ni lah, dia guna accessory pathway. And usually this condition is about 25% lah. Kalau ada jadi SVT tu 25%. So untuk this AVRT can further divided lah into, yang daripada Sarawak Handbook dia cakap into conceit and manifest. Tapi kalau macam kat tempat lain pun dia ada cakap boleh further divided into antidromic dan juga retrodromic kot. Nanti saya akan bagi tahu on the further slide. Okay, so that is two types of the basic common type of SVT. The types are, for example, intra-atrial re-entry, sinus node re-entry, and automatic atrial tachycardia. So, ini ada type of the SVT. Tapi yang the two basic type tu saja yang kita perlu tahu, AVNRT dan juga AVRT. So, ni adalah ECG of the SVT. Kalau boleh nampak kat sini, dia punya P wave, this is not P wave lah. Ni sebab kita tak nampak P wave, sebab P wave tu dia buried in T wave ataupun buried in the QR. Anis, sebutan dia buried Ya. Buried bunyi macam dia lain pula. Sorry. Bukan saya. Anyway. Okeylah, tak sebut dah apa ni senang. Tak apa, maksud saya Okay, so macam saya duduk dengar ni macam sebut apa. Tapi anyway, it's good to know types of SVT tu. Tapi for practical purposes, SVT management doesn't change regardless of type lah. It's good to know. Tapi in terms of management, you tak perlu concern yourself. Ni re-entrant ke, ni accessory ke, ni I don't know apa manifest ke apa semua. As long as you recognize it's SVT, the management doesn't change. Okay? Carry on. Takutlah kawan-kawan pening. Oh, lepas ni kena kira semua segala-galanya kan. Okay. Betul. So management doesn't change lah. It's just good to know that the types of SVT. So this is the ECG of SVT. So the management of SVT, macam tadilah yang tadi kita ada recap awal-awal tadi, kalau patient datang, so after we do the basic management ABC tu, kita determine patient stable ke unstable kan. Kalau patient unstable, kita akan bagi immediate cardioversion lah. So immediate cardioversion is required with acute hemodynamic deterioration. For example, patient with angina, patient with hypertension, dyspnea or heart failure. So tapi kalau patient stable pula, kita boleh attempt vagal stimulation. So vagal stimulation ni contoh dia carotid sinus massage ataupun valsalva maneuver. So vagal stimulation ni dia may terminate some SVT by increasing the parasympathetic tone.
Okay, so masa kita buat sinus massage vasalva maneuver tu, actually kita try untuk increase the parasympathetic tone while inhibiting the sympathetic outflow. So untuk kinetic massage ni, selalunya kita akan make patient supine with IV line in place and also ECG monitored. Before the massage tu, kita should auscultate the carotid bruit first. Is there any carotid bruit? Kalau ada carotid bruit, kita it should not be done lah. Tapi kalau tak ada, first kita massage the right carotid sinus first for not more than 10 second. Tapi kalau ineffective, kita boleh try on the left side. Lepas and right and left side massage cannot be done simultaneously. Okay, Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Sebab nanti tutup. Dia logik je. You block both carotids, what's gonna happen? Tak ada ni, function. tak ada. Patient pun pengsan. Awak lagi lah panik. Betul. Kan? Tak ada cerebral vision, betul? So just do one side lah. One side at a Hmm. time. And it's just usually just to buy time. Janganlah ingat carotid massage is essential. It's just to buy time before, sementara staff nurse nak dilute adenosine dan sebagainya lah. Okay. Lepas tu, next, baru kita consider drug. Vasalva maneuver tu contoh? Tutup hidung patient, suruh dia batuk. Batuk. Macam mana cara nak suruh patient buat vasalva maneuver? Awak nak Belum. kalau ada patient, macam mana, cuba explain kat pakcik ke, ada pakcik umur 80 tahun depan awak cakap, pakcik buat vasalva maneuver. Saya akan suruh pakcik tiup mulut dia, tapi tutup mulut. Tutup mulut. Buat macam tu. Macam, lepas tu tutup hidung. Betul tak betul? Tutup hidung. Pakcik kata susah lah nak buat. Susah. Apa cara yang paling senang? Cara yang paling senang, Bagi shrink, senang sikit. bagi syring. Bagi syringe, suruh pakcik tu tiup bukan from the top, from the lubang yang kecil tu. Sampai plunger Terbalik ke bergerak. syringe tu, suruh dia tiup supaya plunger tu bergerak. Nanti try tengok. Okay. Alright. So and then we come into the adenosine lah. And so first drug yang kita bagi untuk SVT adalah adenosine. Adenosine ni dia akan cause inhibition of the sinus node automaticity ataupun dia akan juga depress AV node conduction and prolong AV node refractoriness. So untuk adenosine ni dia contraindicated untuk patient yang ada second and third degree AV block, sinus node disease, or patient yang ada hypersensitivity towards adenosine, or dia ada asthma, COPD and with thiopylene usage. So cara kita bagi dia, usually kita bagi rapid IV bolus 6 mg first initially. Kita bagi and usually onset of action dia 15 second to 30 second and duration of action is 1 to 2 minutes lah. And then kalau still SVT does not resolve, we can give a second bolus injection of 12 mg. It's repeated after 2 to 5 minutes after the first if the arrhythmia still persists. And if still persists, kita bagi another 12 mg dose may be given in after 5 minutes. And doktor tanya tadi macam mana nak dilute adenosine. Bukan dilute, saya tanya step by step macam mana nak bagi adenosine. Explain step by step macam mana nak bagi adenosine. So sekarang you've got a patient in front of you, SVT, stable lah SVT kan sebab nak bagi adenosine. So now step by step from where to insert the cannula. So kalau first masuk cannula kat cubital fossa ni. Okay. Lepas tu boleh bagi lepas tu kita akan bagi adenosine 6 mg tu followed by rapid IV flush. Lepas tu akan raise patient punya hand lah. Kita akan bagi sebelah kiri sebab dia paling dekat dengan heart. Okay. Not necessary, kanan pun boleh. Itu barulah tu, belah kiri tu. Macam tak afdal ni, tak ikut sunnah ni. Biasa sunnah suruh ikut belah kanan. Yang pasti lash berani. Dia as central as possible. Tapi takkanlah nak insert neckline. So cubital fossa. The vein needs to be large lah.
So cannula pun at least green and above. So lepas tu biasanya kalau secara praktikalnya kita akan pasang 3-way dekat granula tu. Dan kita terus letak adenosine dan letak flash siap-siap. So bila kita push adenosine dan just twist the 3-way tu, then push flash, then lift up the arm. So sebab macam awak mention, adenosine tu dia half life is very short. Kalau awak bubuh kat kaki granula tu, takut by the time dia sampai kat heart tu dia dah denature lah. So ideally ialah kalau boleh buh kat neck, ialah lagi cepat kan, tapi the technicality risk to patient lebih bahaya lah nak buh kat neck. Yang kedua, apa dah nak cakap yang kedua? Adenosine ni advice kat patient? kena explain kat patient. Sebab adenosine ni dia menyebabkan technically jantung tu macam berhenti start dan start balik. So masa jantung berhenti start tu, patient mungkin akan cakap kat awak macam nak mati lah. Because that's the sensation. Saya pun tak pernah dapat adenosine, tapi buku teks lah cakap macam tu. So basically jantung tu berhenti, dan mungkin masa jantung dia tak, kalau tak bagi tahu kat dia tak expect sensation tu, takut dia nak terjun katil ke, dia jadi restless ke, ataupun dia jadi membahayakan dia lah. So need to explain to patient. Kita bagi ubat, kejap lagi pakcik akan rasa macam nak mati lah, tapi pakcik kena tenang lah. So macam tu lah. So it's all about explanation. Sama macam nanti kalau nak buat synchronized cardioversion, it's all about kena explain lah kat patient. Kalau tak, patient terkejut lah, and tak akan kooperatif dengan awak. Okay. Carry on. Alright. So that's the first drug lah yang kita guna dalam SBT, which is adenosine. So macam yang doktor cakap tadi, other drugs tu macam good to know lah. The first one is Verapamil. Kita boleh bagi Verapamil 5 mg IV over 2 to 3 minutes with cardiac monitoring and also BP monitoring. So Verapamil ni dia adalah under calcium channel blocker. So dia akan tolong untuk control the heart rate jugalah. So the 2.5 mg if LV function is believed to be slightly impaired lah, doses should be reduced kalau kita rasa dia ada left LV function to impact. If arrhythmia persist, then kita bagi lagi 2.5 to 5 mg dose after the 10 minute. Pre-treatment with the calcium chloride or calcium gluconate before the Verapamil bolus may prevent the hypotensive effect. Without effect of Verapamil without antagonizing the negative dromotropy effect. Kalau ada sinus arrest or LV block occur, give calcium chloride or gluconate and atropine. And this Verapamil should be used with caution lah in elderly patient, dan juga is contraindicated with patient yang ada hypertension, high degree LV block, heart failure, LV function. The next drug is Diltiazem. Diltiazem ni is useful alternative to Verapamil, as Verapamil has high incidence of heart failure. So the dose for the Verapamil adalah 20 mg or 0.25 mg per kg IV over 2 minutes followed by 25 mg or 0.3 mg per kg IV 50 minutes later. And the next drugs yang kita boleh bagi adalah beta blocker lah. Example of beta blocker adalah propranolol. So propranolol kita boleh bagi 0.5 to 1 mg per minute, and then repeat every 2 minutes sampai rhythm tu converted. And then the next drug adalah digoxin. Digoxin dose is 0.5 mg IV with repeat dose of 0.25 mg in 1 to 2 hours until a response occur. Okay, and the last drug ini memang jarang lah, quinidine, procainamide and flecainide may also be considered. And also elective cardioversion or rapid atrial pacing may be required if proceeding technique prove unsuccessful. Okay, in terms of secara praktikalnya, biasanya kalau stable SVT, kita akan start bagi adenosine, kita bagi Verapamil. Biasanya if these two drug doesn't work, we need to start consider synchronized cardioversion lah. Tak perlulah awak nak try semua drug yang ada dalam list tu lah, dari segi praktikalnya lah. So biasa kita start adenosine,
dengan verapamil, then sometimes most of the time adenosine tak jalan, kita bagi amiodarone. Then kalau tak jalan juga, then kita consider synchronous cardioversion lah. These are the common drugs yang ada kat kita lah. So adenosine, verapamil, amiodarone dan synchronous cardioversion lah kalau tak jalan juga. Walaupun patient stable. Maksudnya bukan kata kalau patient stable tu tak buat synchronous cardioversion. Cuma dia dia jadi second, third line apa semualah. So kalau memang tak jalan juga, synchronous cardioversion lah. Okay. Dan isu untuk adenosine tak bagi kepada patient COAD atau asma tu quite tricky sikit lah, sebab adenosine yang kita belajar semua ultra short acting, so it's very fast effect, akan faded dia punya effect kan. So setengah school of thought kata kalau patient not in acute asthma attack still can be consider nak bagi SVT, nak bagi adenosine. So sebab dia very ultra short acting, tapi be careful lah if patient memang ada history of life threatening asthma, that one jangan cari pasal lah. Okay. And then kalau memang kena tanya history betul-betul sebelum nak bagi adenosine. Dia sebab selalu semua orang selalu excited dapat SVT, nak bagi adenosine sebab you want to see the change kan. Tapi kadang-kadang you need to hold yourself back lah. Tanya dulu benda-benda yang perlu, sebab in the end patient stable, there's no need to rush kan. Cuma sebab semua orang nak rush, takut dia spontaneously converted dan kecewa lah tak dapat reverted kan benda tu. So anyway, carry on. Okay. So maksudnya kita nak sebelum bagi adenosine tu kita nak kena rule out life threatening asthma. Yes. Macam tu lah. Asthma lah, history of asthma. Contraindication for adenosine. Because you've got alternative to adenosine. So patient stable SVT. So you've got time to ask for contraindication for adenosine. Tak perlu put patient at risk of developing complication sebab you tak tanya contraindication kan. Sebab patient stable, there's no rush. Kan? Okay. So that's all for the management of the SVT lah. Yang ni yang I cakap tadi about the AVNRT, the entrance. Okay, ni pun sama juga. Just nak recap sajalah yang cakap tadi tu. Lepas tu ada autodromic and juga antidromic. Okay. Next, that's about SVT. So SVT, kalau kita tengok ECG, dia regular rhythm and also narrow QRS. Sekarang atrial fibrillation. Atrial fibrillation, it is irregular rhythm lah, and it could be narrow QRS or wide QRS. Kalau wide QRS tu with the aberrancy lah yang doktor cakap tadi tu. So so this is like yang recap tu based on the table. So kita kat sini lah atrial fibrillation. Okay, so atrial fibrillation ni usually the common causes is like ischemic heart disease, mitral valve disease, thyrotoxicosis, and also a patient yang ada hypertension. And the less common causes is like cardiomyopathy, pericarditis, sick sinus syndrome, atrial myxoma, endocarditis, chronic lung disease, atrial septal defect, acute alcohol intoxication, Wolff Parkinsonian White, WPW syndrome, digoxin toxicity, and lone AF. So usually patient yang ada atrial fibrillation ni, patient tu boleh jadi dia already have a chronic atrial fibrillation ataupun boleh jadi paroxysmal lah. So kalau kita history taking first, patient either asymptomatic ataupun patient boleh ada palpitation. And then bila kita buat examination, bila kita check dia punya pulse, kita boleh rasa irregular pulse. Okay, and then based on ECG pula, kita boleh nampak ada punya rhythm of ECG tu is irregular dan juga P wave tak ada. So dia tak ada P wave lah dalam atrial fibrillation. So usually complication of the atrial fibrillation includes hypotension, boleh cause cardiac failure, boleh cause embolism, ini yang paling kita takut, systemic embolism, dan juga troublesome palpitation.
So this is the ECG. Cakap tu dia irregular kan. Nampak yang ni dia besar sikit, kecil, dia besar, ni besar, kecil. So dia irregular. And kalau we nampak kat sini there is no P wave. Okay, so dia tak ada pun P wave depan QRS complex ni. And usually the QRS complex ni akan narrow lah. Macam cakap tadi kan. So yeah. So untuk treatment untuk atrial fibrillation, first memang kita kena determine lah patient tu stable ke tak stable. Okay, itu satu. And then yang kedua, so kalau kita boleh bagi untuk control the ventricular rate using AV node blocking drug, contoh digitalis macam digoxin, dan kita boleh bagi beta blocker, CCB and occasionally amiodarone. Tapi macam doktor cakap lah, kat hospital kita selalunya bagi amiodarone. And then kita boleh reversion to the sinus rhythm using membrane stabilizing agent, contoh quinidine, prokinamide, class 3 sotalol, amiodarone or cardiovert lah. And then kita kena bagi prophylactic therapy untuk prevent recurrence dan juga anticoagulation to prevent embolization. So first kita treat patient punya ventricular heart rate dan juga rhythm, and then boleh bagi prophylaxis, and then kita kena bagi anticoagulation sebab AFib can cause embolic fenomena lah. Okay, so the first drug, kalau patient datang kat kita, dia datang which unstable, maksudnya dia ada symptoms, dia bukan yang asymptomatic, bukan yang incidental finding, dia memang datang ada chest pain, palpitation semua. So kita boleh, first drug yang kita boleh bagi adalah digoxin. So digoxin ni loading dose is either IV 0.25 to 1.5 mg over 24 hour lah. Or tu kalau IV ataupun or kat sini based on Sarawak, kalau orally boleh bagi 0.75 to 1.5 mg over 24 hour. Kalau patient tak pernah ambil digoxin for the past 1 to 2 weeks lah. Kalau patient pernah ambil digoxin for the past 1 to 2 weeks, then kita kena reducekan sikit dia punya dosage tu, 0.125 mg IV or oral can be given, juga followed by 0.125 mg oral lah if needed after 2 hours of maintenance. So tu the loading dose. So basically kalau IV 0.25 to 1.5 mg, and then kalau maintenance dose kita bagi 0.0625 to 0.5 daily. And lower dose should be considered in patient with elderly and also patient with renal impairments. So in some patient, digoxin ni fail to prevent activity-induced tachycardia, then a small dose of beta blocker may be needed. Example of the beta blocker is propranolol. And propranolol ni is useful in AF that is not responding to digoxin, and it has the synergistic action with digoxin. Untuk dosage propranolol 0.5 mg to 1 mg per minute, and repeat every 2 minutes up to a total dose of 0.15 mg per kg lah, or 10 mg. Okay, Anis, sorry. Anis, sorry kacau. Okay. So banyak management ni ambil daripada Sarawak Handbook so management ni lebih fokus kepada yang macam patient yang dalam ward apa semua. So dalam konteks AF, kalau patient present kat emergency department with AF, AF ni dia macam special sikit, because sometimes of course you need to determine whether patient tu stable or unstable, and by definition kalau patient tu hypotensive, it's unstable AF. So kalau baca guideline macam ACLS apa semua punya guideline, so unstable AF you still need do cardioversion kan. So kena buat synchronous cardioversion, and then kalau stable you boleh bagi drugs. So dalam konteks ni, kalau patient stable AF dia fast, dia symptomatic tapi dia stable, maksudnya BP dia tak low, the aim of the treatment, sebab biasanya symptoms patient yang datang dengan AF ni, fast AF ni, is related to the rate of the AF. So your priority now, bila dalam kata patient datang dengan fast AF yang symptomatic, your aim bukan nak kembalikan rhythm tu ke sinus rhythm. Your aim is actually to control the rate.
So one of the option is rate control punya strategi ni bagi digoxin. Okay. Kita sukalah bagi digoxin, tapi some macam medical dia tak suka bagi digoxin sebab digoxin ni it takes time to work. So sometimes it takes about 6 hours for you to see the effect lah, for you to get rate control. So if you really need to macam rate control quickly, one of the option kalau patient tak ada heart failure punya symptoms is to give beta blocker sebab you nak slowkan heart rate, sebab sometimes by slowing the heart rate patient punya symptoms akan improve. The next thing yang boleh bagi kalau fast AF is amiodarone. This is yang basically everyone suka bagilah sebab you know amiodarone it's quite common, orang semua ingat dosage dia. So AF amiodarone dia both rate control dan dia boleh cardiovert. Maksudnya kalau patient AF tu boleh di-convert jadi sinus rhythm lah. Okay. So AF ni special sikit. Selain daripada nak decide patient stable or unstable, then you need to know whether AF tu actually chronic ke acute, which is a bit difficult kalau masa patient first time present kat ED kan. Sebab because chronic AF usually entail some sort of structural problem of the heart. Patient ada valvular heart disease, dia ada mitral regurg ke, so left atrium dia dah bengkak kan, menyebabkan AF. So in this kind of patient, synchronized cardioversion mungkin tak sesuai because dia memang dah ada structural problem. So you buatlah synchronized cardioversion macam mana pun, because the problem with structure, wiring dia dah kacau, dia mungkin takkan balik kepada sinus. So your priority in this kind of patient is to control the rate lah with beta blocker or amiodarone or digoxin. So AF ni dia macam special sikit, tapi kalau dalam situasi macam tak tahu apa-apa kan, patient datang BP low, very fast AF, heart rate 180 ke apa semua, tak salah lah kalau you nak synchronize cardioversion. Tapi kalau if you go into detail sikit lagi, AF hypotension tu, AF datang dengan unstable hypotension doesn't necessarily mean kena terus jump into cardioversion. Kadang-kadang kena tengok kenapa patient tu ada simptom. Dia ada ACS ke, dia hypovolemia ke, dia ada infection ke. Sometimes you need to treat the underlying cause, then get the rate control. Usually symptoms tu akan resolve lah. So AF ni dia macam, dia superficial tu nampak simple, tapi banyak yang kena baca in between. And of course nak start anticoagulation apa semua tu, and precaution kalau nak start, kalau baca in detail lah. Dia kadang kalau nak synchronize cardioversion patient yang AF ni, kena buat echo dulu, nak make sure tak ada LV clot, sebab takut bila buat synchronize cardioversion the clot will dislodge and get trapped somewhere else kan. So AF on the surface nampak simple, tapi it's a bit more complicated than that. And then ingat priority for AF ni, rather than cardioversion, kita nak rate control. Okay. And if patient stable, tak adalah kita aim nak rate control dalam masa setengah jam or sejam, you know, over 6 hours okay. That's why kita bagi digoxin. Tapi begitulah. Some other thing, some other primary team sometimes nak cepat sikit kan, rate control cepat sikit, so they become very aggressive with that lah. Okay. So tak apalah, mungkin saya menambah confusion lagi, tapi AF ni macam tu lah. The aim is rate control, especially yang chronic AF. Nah, kalau tahu patient tu memang dah ada history of AF, don't aim for cardioversion, aim for rate control. Nah. Okay, carry on. So kalau patient datang AF yang symptomatic kan, tapi dia stable, so kita bagi digoxin first kan, doktor? Kalau kat ED kita bagi digoxin lah. Sometimes if you're not sure, ni macam cheat sikit lah. If you perasan, all the tachyarrhythmia dia ada amiodarone at some point. SVT boleh treat dengan amiodarone, you know, AF boleh treat dengan amiodarone. Nanti kalau tengok VF, stable VF pun, stable VT pun boleh treat dengan amiodarone. So for yang jadi semua orang ingat amiodarone ni, because tachyarrhythmia, kalau tak tahu pun tachyarrhythmia tu apa, you know what, bagi amiodarone lah. So it works for AF, it works for VT, it works for SVT. So jadi tak payah pening-pening pasal fikir benda lain, ingatlah amiodarone.
Of course amiodarone ni not ideal lah sebab dia macam jack of all trades kan. So macam dia tak spesifik, tapi for any tachyarrhythmia, kalau awak tak ingat lah apa-apa pun boleh bagi amiodarone. Although it's not the first line in everything, tapi eventually amiodarone can be used for SVT, can be used for VT, can be used for AF. So that's why setengah-setengah specialty dia suka bagi tembak je lah dengan amiodarone. It works for everything. Tapi of course you need to remember lah apa contraindication for amiodarone apa semua. Okay. Right, thank you Dr. So macam yang Dr. cakap tu lah, kita guna digoxin ataupun amiodarone, and amiodarone lah selalunya kita akan guna. So and then kalau patient yang hemodynamic deterioration, kita boleh buat synchronous cardiovert macam Dr. cakap tadi. But then still juga kena rule out a lot of thing. Nak make sure kalau waktu kita buat cardiovert tu any clot any blood clot tak dislodge pergi ke tempat lain. Okay, so regarding untuk start of anticoagulation in patient of atrial fibrillation ni, kita kena dia ada score dia. Ada first kita ada Chartbart score, and juga kita ada Hasblad score lah. Untuk Chartbart score ni boleh tengok kat sini dia punya component of the Chartbart score. Ada heart failure, hypotension, age more than 75, diabetes, stroke, vascular disease, age more than age between 65 to 74. Okay, yang ni Anis tak payah go into detail sebab ni lebih kepada macam ward management lah. Maksudnya bila patient ada AF, ni dah macam outpatient management of patient with AF. This is the score that we used to calculate kalau kita nak start patient on warfarin or dabigatran dan sebagainya lah. So tak apalah kalau korang nak buat medicine satu hari nanti, it's kena tahulah. Tapi untuk ED punya level macam tak berapa tahu, tak apa, tak tahu pun tak apa juga. So okay. Carry on. So basically itulah untuk AF. Basically AF kita rate control, yang tadi drug digoxin dengan amiodarone. Kalau yang rhythm control tu cardiovert, and then kalau pasal anticoagulation. Okay, next adalah atrial flutter. So atrial flutter ni basically ingat sawtooth lah. Sawtooth yang gerigi tu, dia punya ECG macam tu lah. So atrial flutter ni dia caused by re-entrant circuit in the right atrium and usually result in arterial rate of more than 300 beats per minute. And atrial flutter wave, sawtooth pattern is best seen in the inferior lead. Okay, and flutter wave ni dia may resemble macam P wave lah. Okay, so untuk atrial flutter ni, dapat kita tengok sawtooth ECG tu, dia punya management dia pun sama juga. Kalau patient unstable, dia management dia lebih kurang macam AF lah. Dia walaupun dia nama dia pun kalau singkatan dia pun AF juga, tapi dari segi management tak banyak beza dengan AF. So in terms of kalau patient stable, patient unstable, management dia lebih kurang macam AF lah. So yang ni panjang-panjang ni korang boleh baca lah nanti. Sebab dari kat sejam dah ni, kesian si siapa seorang lagi nak present. So sama sajalah. Okay, cuma beza dia atrial flutter more than 300 beats per minute dengan dia punya ECG dia adalah sawtooth. Okay, ni adalah next ECG. So ECG ni boleh nampak patient ada diagnosis apa? Ada orang yang volunteer nak jawab ke semua ada saja, tidak ada orang di belakang gambar-gambar ni? Okay, tak apa. So kita proceed lah. Kalau nampak ECG macam ni, usually it is BT lah. So BT adalah ventricular tachycardia. So ventricular tachycardia ni is a regular ventricular rhythm with 3 or more broad QRS complex and a rate between 100 to 200 beats per minute. And the causes of BT, it could be ischemic heart disease, myocardial infarction, cardiomyopathy, prolonged QT syndrome, mitral valve collapse, drug toxicity. So for example, like digoxin, patient ada metabolic disorder, and it also may occur in a normal individuals. Clinical picture usually kalau BT ni, kalau patient datang dengan hemodynamically, patient boleh datang dengan hemodynamically
instability lah, macam patient datang dengan shock, patient ada pulmonary edema, hypertension, but macam cakap tadi lah, it may occur in normal individual, so patient might be asymptomatic as well. So we punya ECG punya karakteristik adalah dia ada 3 or more white QRS complex, itu satu, and then rate greater than 100. Rhythm usually regular with occasional beat-to-beat variation, and QRS complex exist usually constant. ST and T wave changes in a direction opposite to the major QRS deflection. So untuk BT ni boleh further classify into sustain and non-sustain. Sustain ni maksudnya dia punya BT tu is lasting more than 30 second or associated with immediate hemodynamic collapse. Okay, so ni another ECG, BT punya ECG lah. Okay, so management untuk BT, kalau patient unstable, nothing else but cardiovert. But kalau patient stable, then we should consider this anti-arrhythmia punya medication. The first one adalah lignocaine. So this lignocaine is drug of choice dalam BT. Dia punya dose 50 to 100 mg and repeat as necessary lah sampai BT tu. Pasal lignocaine, saya harap korang tak confuse It's not the same lignocaine as yang bagi LA tu. Preparation dia different. So kalau nak bagi lignocaine, kena clear dengan staff nurse. Jangan nantikan staff nurse bagi LA punya lignocaine tu, you gonna have problem lah. Dia ada IV lignocaine lain lah. Dia bukan the same preparation dia lain. Memang the same lignocaine tapi preparation dia lain. Yang untuk LA dengan yang untuk VT ni lain preparation dia. And kadang-kadang kita jarang bagi. So be careful kalau tiba-tiba awak rasa rasa fancy kan nak bagi lignocaine. Biasanya semua orang akan procainamide memang tak ada, semua orang akan terus jump dekat amiodarone. This is for stable VT Okay. Bukan kata tak boleh bagi lignocaine, tapi kalau awak nak bagi, you have to be clear dalam instruction dan kena check lah staff nurse bagi lignocaine yang mana satu. Definitely jangan bagi yang LA punya. Okay? Dia akan jadi cerita lain. Okay. So that's the first drug, lignocaine, and the second drug is procainamide, and the last one is amiodarone lah. Amiodarone lah memang selalu kita guna. Loading dose dia 300, yang selalu kita bagi 300 to 600 mg in 250 ml of D5 over 2 hours, and it may be needed and it may be followed by another 300 to 600 mg in 250 ml D5 over the next 24 hours lah. So this infusion can be continued for several days before change to the oral amiodarone. Okay, tapi kalau untuk emergency dosage kita boleh letak dalam 100 ml sajalah dan run over 10 minutes. Okay. The thing about amiodarone, kalau patient bukan in cardiac arrest, jangan ever bagi bolus. Bolus amiodarone hanya dalam patient cardiac arrest yang ongoing CPR. Any other situation, bagi dalam bentuk infusion over 10 minutes, over 20 minutes. Never bagi bolus because you can crash patient lah. Patient BP can drop sebab one of the side effect of amiodarone can cause hypotension. Okay, so in situation where patient tengah CPR, fair enough you nak bagi bolus. Tapi in other situation you have to bagi infusion. Okay, paling cepat pun 10 minit ni dia cakap. Okay, proceed. So itu untuk BT yang patient either datang kat kita with either asymptomatic ataupun symptomatic yang ada shock semualah. Tapi boleh juga datang dengan condition patient tu terus cardiac arrest. So yang patient pun dah tak sedar apa, and then kita connect patient to the cardiac monitor, kita boleh nampak VT punya features. Okay. Yang ni tak payahlah go into detail algorithm ni sebab kecil sangat. Saya rasa semua orang pun sakit mata nak tengok. Tapi apa point daripada algorithm ni, patient datang cardiac arrest or pasang cardiac monitor, show VF or VT, the first thing that you need to do is defibrillate the patient. Don't start CPR, defibrillate the patient. Okay, arrested, pasang monitor, VF, VT, defibrillate the patient. Okay, that's why you need to be familiar with the machine lah. Sama juga kalau patient say another common situation is patient MI. Korang bagi strap,
Kan, strap dah habis. Of course, dengan harapan semua patient dah on cardiac monitor lah, patient yang strap ni. Tengah habis je strap, tiba-tiba monitor show VF or VT. This is the time where you need to defibrillate the patient. Okay, tak perlu CPR, defibrillate the patient. 200 joules, shock the patient. InsyaAllah patient akan bangun lah. This is a situation yang kalau dalam movie ni, lepas shock patient sedar. Other situations, dia tak jadi macam ni lah. Okay. This is called witness arrest lah. Especially common post thrombolysis. That's why kalau patient MI bagi streptokinase, jangan ingat lepas tu korang boleh main phone je. Kenalah main phone sebelah patient. Sebab nak tengok if patient develop reperfusion arrhythmia, dapat VF or VT. That's where you need to shock the patient. This is one of the few situations where you can actually save patient punya life. Sebelum saya teruskan ni, saya nak tanya, apa beza synchronized cardioversion dengan defibrillation? Sebab tadi duk cerita synchronized cardioversion, tiba-tiba cerita defibrillation. Takut ada orang tak clear lah, apa beza synchronized cardioversion dengan defibrillation? Orang lain boleh jawab kalau ada orang lagi lah di belakang-belakang gambar ni. Apa beza synchronized cardioversion dengan defibrillation? Why this, it seems similar, these two things seem similar, tapi it's different. Tak ingat lah. Tak ingat? Okay, so Tak ingat beza dia kat mana. okay, dua-dua adalah electrical therapy. First kena faham dua-dua adalah electrical therapy. Synchronized cardioversion dibuat untuk patient yang belum arrest. Maksudnya patient masih sedar, ada heart rate, you know. Defibrillation hanyalah untuk patient yang sudah cardiac arrest. Regardless cardiac arrest yang VF, VT lah, not asystole. Maksudnya patient cardiac arrest, VF, VT, defibrillation. Defibrillation you start dengan 200 and increasing lah energy dia tu. Kalau mesin biphasic, you start dengan 200 and mungkin boleh increase lagi lah subsequently. Synchronized cardioversion untuk patient yang hidup. Maksudnya awak nak revert from one rhythm to another rhythm. Say from SVT nak suruh jadi sinus rhythm. That's why kalau ikut slide awak yang mula-mula tadi, synchronized cardioversion dia ada different energy level kan for different punya arrhythmia. Narrow regular, narrow irregular, the start energy. Tapi of course as you go, you have to increase the energy lah, energy level. Start dengan 50 dan 100, 150. And beza synchronized cardioversion, beza yang paling utama adalah dekat mesin defibrillator tu, kalau awak nak buat synchronized cardioversion, kena tekan button sync. Nanti bila masuk kerja, pergilah tengok mesin defibrillator tu, dia ada button sync. So itu beza synchronized cardioversion dengan defibrillation. Synchronized cardioversion ni, button sync tu dia akan, bila awak tekan pedal tu, dia tak immediately deliver the energy. Dia akan analyze the rhythm, akan deliver the energy tu at the appropriate time. Kalau defibrillation, the moment you press the energy tu, dia akan just deliver the energy. So beza dia button sync tu. And of course patient tak rested lah. So obviously kena explain kat patient apa nak berlaku, kena bagi sedation because it can be quite painful. So macam kena current. So itu kena clear perbezaan synchronized cardioversion dengan defibrillation. Sebab kita ni semua benda kita panggil shock kan. Tapi biasa shock yang kita refer tu merujuk kepada defibrillation. Synchronized cardioversion is different. Okay, kena clear pasal benda tu. Kalau tak nanti confuse lah. Bila bercakap nanti, bila takutnya patient, because it can be dangerous. If you tak press button sync on patient yang hidup dan you bagi current, you can cause the patient to arrest lah. So that's why this is one of few, kalau take home message tu, kena tahu perbezaan between synchronized cardioversion dengan defibrillation. And biasa-biasa kan lagi lah tengok mesin dekat red zone, dekat non-respi or respi zone. Tengok mana button sync, because different machine will have different placement. Tapi semua akan ada button sync tu. Okay? Okay, ni algoritma ni patutnya ada dalam awak punya
primitive brain dah lah. Macam dah spinal reflex dah. Tapi this is just for show je kan. Tak payah baca one by one. Kan? Okay, carry on. Okay. Alright. So the last one adalah apa tu, Torsades pointers lah. Nama pun kita jarang dengar kan. So memang jarang lah kita encounter this one juga. Tapi satu slide je nak touch pasal Torsades pointers ni. Torsades pointers ni maksudnya twisting of point. So dia arise from ventricular repolarization. And usually this ventricular repolarization ni is greatly prolonged. So maksudnya dia ada long QT interval. So kalau kita sekali tengok tu selalunya R to R yang panjang, tapi kalau dalam Torsades pointers R to R tu lagi pendek daripada QT interval. QT interval lagi panjang. So nama lain dia atypical ventricular tachycardia lah. Dia sejenis BT tapi BT yang atypical. Selalunya ECG kita akan nampak rapid, irregular, sharp, complex macam this one, and continuously change from upright to an inverted position. Selalunya causes untuk Torsades pointers ni congenital causes macam Develance-Nielsen syndrome, electrolyte imbalance, drugs and also poisoning. Untuk kita treat this patient yang ada Torsades pointers ni, kita remove first the underlying causes. Kalau patient ada electrolyte imbalance, treat that one first. Kalau kalau ada poisoning ke apa ke, treat that one first. Okay. So that's about Torsades pointers. And then so this one as a recap lah yang cakap awal-awal tadi pasal tachycardia pulse algorithm. So yang ni lah yang kita kena tahu kalau kita deal patient yang ada tachycardia, algorithm yang kita should use lah. Okay. So that's all from me. Okay. So ada soalan apa-apa untuk Anis? Boleh tanya Anis lah. Tak ada. Sejam Anis teaching. This is quite important ah. So Doktor, this is saya one ada of the soalan. Sila. Kalau patient yang SVT, berapa kali amiodarone tu kita kena bagi before kita change to another line? Contoh macam nak pergi Verapamil ke. Okay. So, Berapa kali? Dia ada maximum dose dia. So biasanya kita akan bagi first kita bagi 150 over 10 minutes. Dari telefon kita bagi another 150 lah. So total about 300. So by definition usually dia akan revert lah. Tapi kalau dekat ED punya level, before kita pergi ke amiodarone tu, kita ada banyak option lagi sebenarnya. This is assuming patient stable lah. This is for stable SVT kan. So biasa kalau tak ada contraindication, kita start dengan adenosine. Kedua kita bagi Verapamil lah. Dan ketiga kita bagi amiodarone. Biasanya lah kalau kat ED punya level. So kalau after all these three drugs patient tak respond, then you need to consider synchronized cardioversion lah. And kena cari juga apa underlying reason why patient develop SVT ni, yang jam resistant punya SVT ni. So gitu je lah bendanya. So dia ada maximum dose dia. Rasanya amiodarone dalam 300 lah, 300 mg. Tapi biasa kita akan bagi 150 lah over dalam bentuk infusion. Dan kalau tak respon, change to cardioversion, synchronized cardioversion. Okay, menjawab soalan ke? Tak menjawab soalan? Siapa Anon tadi? Okay, thank you Doktor. Siapa Anon ni siapa? Aimi. Oh, okay. So nama keluar Anon. Gambar kecil je. Okay. Ada soalan lagi? Okay. Kalau tak ada, kita terus kepada Syahidah lah. Syahidah kan? Syafira. Syafira, sorry.